చిన్నపిల్లడు క్వశ్చన్ అడుగుతానని చెప్పేసి కిందకి ఇలా కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. నాకు అంతే తెలుసు ఎవరైతే వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ చూసి నేను ఈజీ పసి కడతాను ఎవరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారని. క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఆన్సర్ చేయాలి. సీరియస్నెస్ లేకపోతే ఏది రాదు జీవితంలో, గుర్తుపెట్టుకోండి. కాలేజ్ కాదు, యు ఆర్ ఇంటూ ద ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ యు ఆర్ స్టడింగ్. సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ సీరియస్ అబౌట్ in the next 3 to 6 months you should be get the job and get into your job role. That is your target. అది ఆలోచించుకోండి. ఏదైనా 4 months తర్వాత కోర్స్ అయిపోతుంది, ఇంకో బ్యాచ్ వస్తుంది, అలా కాదు. You people have to be placed. అండ్ రేపు మీరు అజైల్ స్క్రమ్ మీరు వినలేదు కదా, యూ కెన్ కమ్ డౌన్ ఎట్ 11 o'clock. ఇంకో కొత్త బ్యాచ్ కి అవుతుంది, అది మీరు వినొచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ కమ్ డౌన్ అండ్ సిట్ 11 o'clock. Right. Okay. See guys here in this loops concept only. Okay, here create the message. See guys, here I'm going to be make this program to be interactive program. That means at runtime you can able to be choose like the options from the drop down list. Based on the selection, you are going to be it is going to be displaying the relevant information of the content. Now see here, I'm not giving any conditions here. In the while loop, I'm not giving any conditions. Here my loop is starting. First, I'm going to be clearing the screen. After that, this is my designing part here, guys. Okay, because dots and the meaning on the designing. Okay, main menu, show today's date and time, show files in the current directory. Show first option, second, third, fourth, fifth. After that,
Here, if you can check it out, okay, echo -n, enter your menu choice. So from this drop down list, you can select, the user can select any choice. Enter your menu choice 1 to 5. So you can give the number, read your choice. That means whatever the choice, the menu, from the menu, the user is selecting, its relevant information will be provided. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దాని టుడేస్ డేట్ అండ్ టైం డిస్ప్లే చేయాలి. అంటే షో టుడేస్ డేట్ అండ్ టైం డిస్ప్లే చేయాలి అంటే లైనెక్స్ కమాండ్ యూస్ చేయాలి కదా ఇక్కడ. అంటే నేను ఇక్కడ ఎలా చేస్తాను చూడండి, కేస్, స్విచ్ కేస్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, స్విచ్ కేస్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ESAC అంటే క్లోజింగ్ అన్నమాట. స్విచ్ కేస్ అంటే రివర్స్ ఆఫ్ కేస్. ఇప్పుడు ఇఫ్ ని ఎలా క్లోజ్ చేసాము, F5 రివర్స్ ఆఫ్ ఇఫ్. అలాగే స్విచ్ కేస్ ని కూడా, కేస్ ని క్లోజ్ చేయాలంటే రివర్స్ ఆఫ్ దిస్. So here today's date and time. So today is, okay, date and time. Today's date is. If we read symbol, what is the symbol we used to be calling? Srinivas. Just hyphen. Hyphen ఎట్లుంటుంది తెలుసా? మరి అది ఎక్కడ ఏం కనబడుతుంది? సైట్ లేదు కదా నీకు, ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అది? దాన్ని ఏమంటారు అసలు? సింగిల్ కాల్. కోలన్. కోలన్ అంటే ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? సింగిల్ కోడ్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం అది? సింగిల్ కోడ్ స్ట్రింగ్స్ కి కదా. సింగిల్ కోడ్ కానీ డబుల్ కోడ్స్ కానీ స్ట్రింగ్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఇదేంటి పర్టికులర్ గా చెప్పానండి. నేనేం చెప్పాను, లైనెక్స్ కమాండ్స్ బాగా నేర్చుకుంటే షెల్ స్క్రిప్టింగ్ ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది, బెటర్ గా రాయొచ్చు. దీంట్లో యూజ్ చేసేవన్నీ లైనెక్స్ కమాండ్స్ కదా. ఏంటది? అది అది అందరికీ తెలుస్తుంది, డేట్ ప్రింట్ అవుతుంది. దాని సింపుల్. నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి అక్కడ? నువ్వు జగన్ చెప్పినట్టు చెప్పొద్దు ఆన్సర్. దాన్ని ఏమంటారు అది? ఎనీవన్? దుర్గారావు సెమికోలన్. తీసుకెళ్ళి మేము అందరినీ ఎల్పిజిలో పడేయాలి. కోలన్ సెమికోలన్ కూడా తేడా లేదు. యూ పేరేంటి? అనిల్. నా పేరే పెట్టుకున్నావు. చెప్పు అనిల్. వస్తున్నారు, కూర్చుంటున్నారు, వెళ్తున్నారు. ఉపయోగం ఏంటి? ఎస్, దోస్ ఆర్ ఆన్లైన్. జ్యోతి, అసలు ఆన్లైన్ వాళ్ళని అడగటం మర్చిపోయాం. ఎస్, జ్యోతి, సల్మాన్, భార్గవ్, వెంకట్, నందిని, అబిత, నవీన్. What is this called? What we used to call this one? Why we have to be use this? What is this symbol? Yes. Colon is used before list, sir. ఏంటమ్మా? కోలన్ అనేది లిస్ట్ కి ముందు యూస్ చేస్తారు. ఎందుకు యూస్ చేస్తామో అది కోలన్ కాదు. అది కోలన్ కాదు. That is backquote symbol. That is backquote symbol. Why we are using that one? In between the string, if you want to execute any Linux command, we have to be keep that Linux command in between the backquote symbol. A backquote symbol anedi 30 times right. Right. Now see guys, here in this one switch case, here first one it is saying that today's date and time. Today date is, and here this is the Linux command will be get executed, and after that press any key. Again it is taking the read command here. Next, second option, show files in the current directory. So current directory, show files pwd ls space -l.
PWD, current path it will be showing, and under that one it is showing you the list of files. Show calendar command kada. So it is displaying that. Next, editor, start editor to write the letters via editor, and exit 0. And other than these 5 options, okavela user ganaka where we select cheskunte, other than these 5 options, if the user selects any other thing, 7, 8 ala select cheskunnappudu, this message will be displayed. Okay. Oops, please select the choice 1, 2, 3, 4 or 5. Okay, press key and read this. Clear, close. Now let's see this example. Okay. Save this. Create menu. See guys, it is displaying like this. Now if I'm selecting the second option here, second option is show files in the current directory. See this? This is the current path. In this one, these are the list of files. Correct? Next, press any key. Clear. First option, if I'm selecting, today's date is July 31st. Now the time is 12:28. Okay. Next, third option. Okay. If suppose now if I'm selecting the 8th option. Okay, this is your interactive way where we can able to be writing the interactive scripts also. We can able to be write using shell scripting. Okay, if I am selecting the 5th option, coming out of the loop. Clear? Okay. Now the next one here, I'm going to be using this, the file operators. Okay, the file test operators. Here we are using this. Okay, the file test operators lets you test various aspects of a file, like your file exists or file is readable. Do you have the readable access permission, or you are having a writable access permission? These are all the things we are going to be checking in this one, right? Okay, file check. The file is, operators let you test this one. File exists, file is readable, file is writable. Using file test operators, you can help, which is helping to prevent the errors in the bash scripting. Shell script offers some operators as well as some commands to check and perform the different properties and functionalities associated with the file. If we can remember here, I was told you that the operators when we are discussing, okay, when we are discussing these operators here, okay, these -e checks if the file exists, -f checks if the file is a regular file. Like this one, you are going to be giving the expression. Let's do some programs on this one so that you can understand it better. So here, block the files. Here you can block special files or the block devices here, providing the buffer access to the hardware device and provide some abstraction from their specific. That means if you want to block any device, if you want to block any user, so we have seen in the user management, user ela block chestam ane. Okay, so user mode -capital U capital lock chestam, capital L istam, right? So unlike the character devices, block devices will always allow the programmer to read or write the block of any size here. This. Okay, let's see this one, how we are going to be using this file test operators. Now, here I'll be showing you this. Okay, I'm going to be write this one here, home, to check the file is writable using the file test operators. File home Vivek. So any file you can take it here, guys. Checks if the file is writable. -w $file. So if you file and path file path. So that means techtrends.txt file is there. So this file is writable or not for that user. Then file is writable if he is having that writable access. If he is not having, file is not writable access. Let's do some examples on this one. Okay.
like this many are there. Okay, save this file. Conversion on the server. Now see guys here, ls space L. Now this techtrends.txt file, it is a root user is created and is having the writable access for that user. Okay. Then the path, I'm going to be check this one here, pwd. Okay. Right. Okay. Here I'm going to be checking this file. This is having the writable access or not. Because it's a root user, no? Who am I? Root user. So now take etc password. Vim, sorry, password Shravan. Okay, now check it out. Login out. Another session is su-Shravan. Okay, now okay, su-Shravan. Where am I? Okay, now I'm going to be getting to this cd home, cd shell scripting. Okay, here we have the techtrends.txt. Okay, if any file open just then add vim techtrends.txt file. Okay, if suppose now we try to be do something, if you can see that one changing a read-only file, you are not, this user is not having the writable access. So this techtrends.txt file, okay, the file key access label. See, techtrends.txt file is having only read and write for root user, and for the group is having only read access. And again, change it and that is why if you are trying to make the changes also, it is not allows. Which one? To make some, but save avadu. Clear? If you quit test, Q exclamation mark. Which one? ls space hyphen L. See, only user ki maatrame right access. That means this root user. If you group ki kuda access permission, writable access permission ivvali ante. Change mode. Active ivaladi root user ivvali kada.
ఏమి వాళ్ళు చెప్పండి. చేంజ్ మోడ్ ప్లస్ ఎక్సా ప్లస్ డబ్ల్యూ గా అందరికి రైటబుల్ యాక్సెస్ ఇస్తాను. నేను గ్రూప్ కి మాత్రమే ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఓన్లీ గ్రూప్ కి మాత్రమే ఇద్దాం అనుకుంటా. అంటే నేనేం చేయాలి? ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ అన్ యాక్సెస్ పర్మిషన్ టు శ్రవణ్, సి ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. ఈ గ్రూప్ లో రైటబుల్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి నేను. అప్పుడు నేను ఆ ఫైల్ ని నేను యాక్సెస్ పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చు. ప్రస్తుతానికి దీని యాక్సెస్ పర్మిషన్ ఎలా ఉంది? దిస్ ఇస్ హౌ ద యాక్సెస్ పర్మిషన్స్. ఓకే, ఇది యాక్సెస్ పర్మిషన్. దేని ఫైల్ అది? టెక్ ట్రెండ్స్ డాట్ టీఎక్స్టీ ఫైల్. ఓకే, ఈ ఫైల్ కున్న పర్మిషన్ ఇది. రూట్ యూజర్ కి he can able to do this, right? Root user is having this permission. ఓకే, సో ఇక్కడ రూట్ పర్మిషన్. ఇది ప్రైవేట్ గ్రూప్ కదా. ప్రైవేట్ గ్రూప్ లో నేను శ్రవణ్ ని యాడ్ చేయలేను, ఓన్లీ రూట్ యూజర్. But if I want to give the right permission to him, so the root user can do this one, change mode. For the group, I'm giving the right permission. Right permission to this. And idoka way. Ledu ante ganaka, what we have to do is we need to be create a group. In that group, we need to be give the access permission to Shravan. Then he can do that. Ipudu chuddam. Here, I'm going to be giving this for which file? Textfriends.txt. Now see guys here. Okay, let's check it out. ఎందుకు ఇది? నీకు గ్రూప్ అని ఇచ్చాను. గ్రూప్ అని ఇచ్చింది ప్రైమరీ గ్రూప్ కదా. ప్రైమరీ గ్రూప్ లో నువ్వు శ్రవణ్ యాడ్ చేయలేవు కదా. వి కాంట్ యూజ్ ఇన్ ద ప్రైమరీ గ్రూప్ నో. సో దానికి సెపరేట్ గ్రూప్ అని ఉంటే కనుక దాని గ్రూప్ లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రైమరీ గ్రూప్ లో ఉంది కాబట్టి ఇతనికి రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్. ఇక్కడ రూట్ యూజర్, ఈ యూజర్ లో మాట, దిస్ ఇస్ యువర్ ప్రైమరీ గ్రూప్. Root is your primary group. In that primary group, only that root user is the only member in it. No other users will be added up. Group administration lo chesam. Much better. Elaga? Ikkada read only permission untundi. Okay. So, మీరు దీంట్లోకి యాడ్ చేయాలంటే మీరు ఏం చేయాలి? దాన్ని ఆ ఫైల్ ని లేకపోతే ఇక్కడ ఈ గ్రూప్ ని చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, ఇంకొక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ గ్రూప్ లోకి మీరు ఈ గ్రూప్ ని చేంజ్ చేసుకుంటే దెన్ విచ్ ఇస్ పాసిబుల్. ఎలా చేస్తాం అది చూద్దాం. నా సీ గైస్, హియర్ ఇఫ్ ఐ ఆమ్ గివింగ్ ద రైట్ పర్మిషన్, ఆ రూట్ యూజర్ క్రియేట్ చేశాడు ఆ ఫైల్. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఫైల్ పర్మిషన్స్ లోకి నేను తీసుకురావాలి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసాం కదా యూజర్స్ ని. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఒకటి గ్రూప్ యాడ్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఒకటి గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాను. గ్రూప్ యాడ్ క్లాస్ టీమ్ అంట. ఓకే, క్లాస్ టీమ్ అంటే గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ టీమ్ ని నేను ఎక్కడ చెక్ చేస్తాను? టైల్ ఈటీసీ గ్రూప్. క్లాస్ టీమ్ క్రియేట్ అయింది కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది సెకండరీ గ్రూప్. ఇప్పుడు ఈ సెకండరీ గ్రూప్ ని నేను దీంట్లో యాడ్ చేస్తాను ఇప్పుడు. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి యాడింగ్ మేక్ డైరెక్టరీ. గ్రూప్ యాడ్ చేశాను. దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి యూజింగ్ చేంజ్ మోడ్ 770. హియర్ ఐ నీడ్ టు బి చేంజ్ ద గ్రూప్ నేమ్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ గ్రూప్ నేమ్ చేంజ్ చేయాలి కదా. చేంజ్ గ్రూప్ నేమ్. ఓకే, సో హియర్ ls space -l change group. Change group name. Here is the group name, the new group name. What is that new group name? Class team.
Okay, and what is that file name here? Techtrends.txt. See guys, ls space hyphen l. Change in the class team. Now I'm going to be adding the user. Clear guys? నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, శ్రవణ్ ని యాడ్ చేయాలి కదా. క్లాస్ టీమ్ అనేది గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను. ఐ క్రియేటెడ్ ద క్లాస్ టీమ్ హియర్. Okay, this is the group. Here I am going to be changing this one. See guys, here this we need to be change the appropriate permission for this one. Fine. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, here user mode -a capital G group name, secondary group name user. ఇక్కడ tail etc group rep class team. As of now, no users have been added. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, user mode -a capital G and class team. Which user I'm adding? Shravan. చూడండి, Shravan add అయ్యాడా? That means I have added here Shravan. ఇప్పుడు నాకు శ్రవణ్ కి యాడ్ చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు దీంట్లో పర్మిషన్ చూద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ క్లాస్ టీమ్ గ్రూప్ లో ఉన్నాడు అంటే గ్రూప్ కి రైట్ పర్మిషన్ ఉంది. నౌ ద శ్రవణ్ కెన్ ఏబుల్ టు do the make the some changes. Now let's see this one. Then ఇక్కడ I'll be taking the duplicate session. So hyphen done. Okay, here get into your home directory, get into your shell scripts, and here we are having okay techtrends when techtrends.txt first. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ రీడ్ ఓన్లీ మోడ్ రాదు, ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ మోడ్ వస్తుంది చూసారా. నౌ ఐ కెన్ మేక్ ఎనీ చేంజెస్. ఓకే, ఇక్కడ ఐ వుడ్ లైక్ టు బి యాడ్ సమ్ lab. Okay, this I'm adding. Save this file. Save it again. Got it? This is how we need to be change the file permissions. Okay. The next one, here, a script to check the directory exists in the path provided using the file operators. Now see guys, here file home new LMS backup and bitanica. Okay, check the path -d. It is going to be check this path. Directory unda leda ani check chesi చెప్తుంది. ఓకే, హోమ్ లో న్యూ ఎల్ఎంఎస్ బ్యాకప్ లేదు కదా డైరెక్టరీ యాక్చువల్లీ కదా. క్లియర్? ఇన్ కేస్ if you want to check this one here, home directory లో ఒకవేళ నేను దీన్ని file /home shell scripts. ఓకే, ఇక్కడ
లూప్ అనేది ఉందా చూద్దాం. లూప్స్. ఓకే, ఉంది కదా డైరెక్టరీ ఆ పాత్ లో. Okay, like that one, it is, we can able to check this directories here, guys. The next one here, in this one, a script to check whether the file is readable, writable, and executable using the file operators. Now see guys here, I can show this one. ఇక్కడ నేను ఫైల్ పాత్ ఇచ్చాను. ఈ ఫైల్ పాత్ లో ఈ ఫైల్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది. దానికి ఫైల్ ఉంటే కనుక ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ అని చూపిస్తుంది. Okay, if it is having the check the readable access, then it is file is readable. Otherwise, it will throw this writable, executable. Okay, like this one, file exists unda ledandi okavela paina edi ledante file doesn't exist. Okay, now నా దీంట్లో ఇప్పుడు నేను ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తా చూద్దాం. sh file ops, ఫైల్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ సార్, ఫైల్ లేనే లేదు కదా, పైన కండిషన్స్ ఏవి కూడా చెక్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే అవన్నీ ఫెయిల్ అయ్యాయి. సో వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్ హియర్, ఇన్ కేస్ ఇక్కడ నేను ఓకే ఎంప్లాయీస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం కదా నేను. సరే ఓకే, షెల్ స్క్రిప్ట్స్ టెక్ ట్రెండ్స్ .txt. ఓకే, ఈ పాత్ ఇచ్చాను చూద్దాం. File exists, file is readable, writable, and file is not executable. Executable file permission లేదు కదా. Okay, like this one, we can able to be get your file operations. Okay, ఇవన్నీ కూడా మీరు నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేయండి. ఆ యూజర్ కి ఫైల్ పర్మిషన్ ఉందా లేదు, ఇందాక నేను చూపించాను శ్రవణ్ కి ఫైల్ పర్మిషన్ లేదు. ఓన్లీ శ్రవణ్ కి నేను ఫైల్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి అంటే ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలి, అంతేగాని ప్రైమరీ గ్రూప్ లో యాడ్ చేయడానికి లేదు కదా. సెకండరీ గ్రూప్ లో యూ కెన్ యాడ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్, దానికి పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చు. అందుకే ఏం చేయాలి, గ్రూప్ చేంజ్ చేయాలి. గ్రూప్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత ఆ గ్రూప్ లోకి పర్మిషన్స్ ఇచ్చేసి యాడ్ చేయాలి. ఆ యూజర్ ని యాడ్ చేసేసి దెన్ యూజర్ విల్ బి గెటింగ్ అన్ యాక్సెస్. చాలా ట్రిక్కీ, చాలా మంచిది. ఇది బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ వన్ టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు బి డిస్కసింగ్. ఇంకా ఉన్నాయి కాన్సెప్ట్స్ లైక్ యువర్ AWK కమాండ్స్ ఉన్నాయి, ఇంకొన్ని అడ్వాన్స్డ్ స్క్రిప్ట్స్ చెప్తా రియల్ టైమ్ లో యూజ్ చేసేవి. ఇప్పుడే నేను అవి చెప్పాను అనుకోండి, మీరు మామూలుగా క్వశ్చన్స్ అడిగితేనే ఆన్సర్ చేయట్లేదు. మీరు ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ గా ప్రాక్టీస్ చేసి సార్ షెల్ స్క్రిప్ట్ ని ప్రాక్టీస్ చేసామంటే నెక్స్ట్ వీక్ లో అడ్వాన్స్డ్ స్క్రిప్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది నేను చూపిస్తాను. ఇప్పుడే అవి చూపిస్తే భయపడతారు. మీరు ఏబిసిడీలు నేర్చుకున్న దగ్గర నేను ఆక్స్ఫర్డ్ ఇంగ్లీష్ చెప్పాను అనుకోండి, అలా అందుకని ఇప్పుడు చెప్పట్లేదు. సో ఫస్ట్ ట్రై దాట్ వన్. షెల్ స్క్రిప్ట్స్ ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తాను, నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్ ఆల్సో. నేను ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ కాకుండా మీరు నెట్ లో కూడా చూసుకొని అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెట్ లో దొరికింది కదా అని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయకండి. నథింగ్ యూ విల్ బి గెటింగ్. అండ్ దుర్గారావు, యూ విల్ బి గెటింగ్ నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దేర్. సీ నెట్ లో బోల్డ్ కంటెంట్ ఉంటుంది, కంటెంట్ చదివి ప్రాక్టీస్ చేసే పేషెన్స్ కావాలి మీకు. ఆ పేషెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు. పేషెన్స్ లేదు అంటే కనుక కష్టం. నేను చదివిందే చెప్పాలంటే ఇదేం విక్రమ్ గైడ్లు కాదు, ఎగ్జామ్స్ ముందర ఒక 1 month చదివేసి పాస్ అయిపోవడానికి కుదరదు అలాగా. సో ఐ వాంట్ యూ టు బి వర్క్ ఆన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. క్లియర్ ఇస్ ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇవి. అండ్ ఐఎమ్ షేరింగ్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో. నిన్న కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ వైల్ లూప్స్ అవి ఉన్నాయి ఇవి. అండ్
Tomorrow we'll see the standard in, standard output, errors ela find out chestam, dani output వేరే file లోకి ఎలా మూవ్ చేసుకోవాలి, రియల్ టైమ్ లో యూజ్ చేస్తాం ఎక్కువగా. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, అది AWK కమాండ్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో విత్ దాట్ వి కమ్ టు అన్ ఎండ్ విత్ అవర్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్. మోస్ట్లీ రేపు అవుతుంది, లేదు అంటే కనుక మండే వరకు అయిపోతుంది షెల్. దాని తర్వాత దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి స్టార్ట్ యూజింగ్ ద VCS వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. సింగిల్ కోడ్ వస్తే బ్యాక్వర్డ్ సింబల్ బ్యాక్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ కాదు, బ్యాక్వర్డ్ BACKQUOT. అందరూ అదే రాజా, మీరు కూడా అదే రాజా. బ్యాక్వర్డ్ కాదు, బ్యాక్ కోడ్ QUOT. ఇదండి ఇక్కడ బ్యాక్ కోడ్ సింబల్ ఇలా వస్తుంది. ఓకే, బ్యాక్ కోడ్.